Hello, hi, welcome to our channel. This is Yaswanth. Let's see, இன்னைக்கு ஒரு ஈஸியான SolidWork diagram பார்க்க போறோம். 2D ல இருந்து 3D பண்ற diagram தான் இது. So let's start. Okay. Now I'm going to take part selection. Sorry, I select part open ஆயிடுச்சு. This is our interface. Like, okay, I am selecting front line. Let's start the drawing. I am taking line here, okay. Now smart dimension. இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் dimension கொடுத்துருவோம். Let's start. இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது 193.3. Enter. Then up to this. இது வந்து 35 and this also 35. Okay. Now this. This is 93.3. Okay. Now I am taking circle like this. The circle radius sorry, one more mistake, like Ctrl plus Z அழுத்திட்டா பின்னாடி வந்துரும். I want to give this dimension. The dimension வந்து okay 100. Okay. Now we give circle. In the circle dimension 100. Already we given 100 here, so the don't need to give 100. Let's I trim this. It will comes like this. Okay. Trim முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ போய் நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன். எக்ஸ்ட்ரூட் போஸ் எவ்வளவு வரைக்கும் அப்படின்னா இதோட 100. I am giving 100. Okay. Again sketch. It will coming like this. Sketch rectangle like rectangle
smart dimension. இதோட dimension நமக்கு 35. again இதோட அளவு நமக்கு 35 தான். okay, now I'm going extrude cut. okay, now I am taking sketch, going circle, here இதுவும் இந்த பாயிண்ட்டும் நமக்கு வந்துட்டு perpendicular. okay, now I am taking my dimension. இதோட dimension வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இதோட dimension is 30. we giving 30. again extrude cut. okay, extrude cut. okay வா, actually இது முடிஞ்சது. இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இந்த சைடுல தான் இப்போ போகணும். so I am going to take sketch again. it will coming like this. I am going to take circle. இதில இருந்து இது வரைக்கும் circle எடுத்துக்கிறோம். see, okay, now I am going to extrude boss எடுக்கிறேன். இது மட்டும் இது வந்து நம்ம அந்த பக்கம் opposite side வந்து வைக்கணும். so it will going like this up to vertex. okay, இதோட value நமக்கு 30 40 நினைக்கிறேன். okay, 40. yes, 40 na, right, it's 40. again I am taking one circle here. again smart dimension. இதோட value வந்து நமக்கு 50. okay, now again I am going to take smart line option. here to here. okay, I am going to take trim. okay, trim பண்ணியாச்சு. now I am going to extrude cut this up to next. okay, this is our diagram. see how is the diagram is very good, I think so. now we want to give some colors like this. I am going to color option like here. see நமக்கு இங்க color option வந்துருச்சு. I am going to give this color for whole. பாருங்க நான் இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டேன். பாருங்க நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நம்ம இப்படி மாத்திக்கலாம். see this. okay, இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து ப்ளூ கலர் தான் பிடிக்கும். so I am taking blue color. பாருங்களா எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம் நமக்கு. I am taking blue color. yeah, it's very nice. இது கொஞ்சம் light blue, dark blue. இந்த blue மாதிரி தெரியல. okay, that's good. இங்க பாருங்களா இப்போ வந்து நான் இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணனாலும் அதுவும் பண்ண முடியும். லைக் இது பாருங்களா it will comes like this. இது கூட பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதுதான் நம்மளோட diagram. Thank you for watching this video. We will see again one more good video. Thank you.